We interrupt your regular programming. This is a national emergency. The President of the United States, or his designated representative, will be speaking shortly on the emergency broadcast system. We interrupt your regular programming. This is a national emergency. The President of the United States, or his designated representative, will be speaking shortly on the emergency broadcast system. Please stand by. Ladies and gentlemen, President Kennedy will be speaking shortly. Ladies and gentlemen, I am here to give you an update on the situation regarding the Soviet Union and NATO. The North American Aerospace Defense Command has detected the launch of 80 intercontinental ballistic missiles that have been launched from the Soviet Union. These missiles are believed to be carrying nuclear warheads. The targets of these missiles are unknown at this time, but it is believed that the majority of them will come across and hit the United States. The United States and other NATO members are currently preparing for counter-strikes against the Soviet Union. For all those all across the United States, I urge you to seek a fallout shelter right away. Take at least 14 days of supplies with you to your shelter, such as food, water, clothing, medical supplies, a flashlight, a first aid kit, and a battery-powered, or hand-cranked radio, preferably one with an alert indicator. Do not leave your shelter, as you are exposing yourself to radioactive fallout. Ladies and gentlemen, I know that this is a very scary situation, but we must work together to save lives, and we can rebuild, and make a stronger country. We will not fall to our enemies. America will not be broken. But for now, focus on saving you and your loved ones. Thank you for listening to my message. God bless you. And God bless the United States of America. That was a message from President Kennedy. Please stay tuned for more information. From the start, NATO allies have made clear that further Russian aggression against Ukraine would have a high cost. And we have called out Russia's actions, plans and disinformation. At the same time, NATO remains prepared for dialogue. It is not too late for Russia to step back from the brink of conflict and choose the path of peace. NATO has sent concrete written proposals to Russia on transparency, risk reduction and arms control. We have yet to receive a response. I reiterate my invitation to Russia to meet again in the NATO-Russia Council. NATO will not compromise on core principles: the right of each nation to choose its own path, and our ability to protect and defend all allies. We have already enhanced our deterrence and defense, with more troops, planes and ships, and high readiness of the NATO response force. These steps are defensive. NATO is not a threat to Russia. We are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. But we're moving in lockstep with our NATO allies and partners to deepen our collective defense against threats in cyberspace. While I will not send American servicemen to fight in Ukraine, we have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. And make no mistake, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us. And the United States' commitment to Article 5 is sacrosanct. Already, in response to Russia's buildup of troops, I've sent additional U.S. forces to bolster NATO's eastern flank.
Several of our allies have also announced they'll add forces and capabilities to ensure deterrence and defense along NATO's eastern flank. We will also continue to conduct military exercises with our allies and partners to enhance defensive readiness. And if Russia invades, we'll take further steps to reinforce our presence in NATO, reassure us for our allies, and deter further aggression. To be clear, if Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. But the American people understand that defending democracy and liberty is never without cost. This is a cause that unites Republicans and Democrats. And I want to thank the leaders and members of Congress of both parties who've forcefully spoken out in defense of our most basic, most bipartisan, most American principles. Language from the US and the UK has really escalated in terms of the Russian threat in recent days. Why do you believe a Russian invasion is so imminent? Well, we are fully aware that there could be a Russian invasion almost immediately. That is why British citizens do need to leave Ukraine. But we are also pursuing a path of diplomacy and de-escalation. That is why the Prime Minister and I are travelling around Europe this week. That is why we are working to persuade the Russians to remove their troops from the border, because a war would be disastrous. It's exactly as Mateusz has just said. We won't accept, Poland and the UK won't accept a world in which a powerful neighbour can bully or attack their neighbours. And we won't accept it because we believe all people, no matter where they are born, have a right to live safely and choose who governs them and to decide what organisations they aspire to have membership of, or indeed what bodies they want to cease being members of. And we will not compromise on that principle. El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, denunció este sábado un golpe de Estado y se rehusó a dimitir. Esto poco después de 2 golpes mortales anunciados este sábado por la oposición. El primero fue la votación de una resolución del Parlamento para liberar inmediatamente a Yulia Timoshenko, férrea adversaria del mandatario y líder de la Revolución Naranja Prooccidental de 2004. El segundo golpe fue la designación de Oleksandr Tuchynov como presidente del Parlamento ucraniano en reemplazo de un cercano colaborador de Yanukovych. Todo ello se produce un día después de que el presidente y la oposición firmaran un acuerdo para poner fin a la crisis ucraniana, que se saldó en los últimos días con decenas de muertos. El acuerdo prevé elecciones presidenciales anticipadas, la formación de un gobierno de unidad nacional y el regreso a la Constitución de 2004. La crisis en Ucrania, un país dividido entre un oeste a favor de Europa y un este a favor de Rusia, empezó en noviembre cuando el gobierno decidió suspender súbitamente las negociaciones de asociación con la Unión Europea para favorecer las relaciones económicas con Rusia. Y la situación política del país abre cada vez más interrogantes y genera mayor incertidumbre. Para aclarar la situación del presente y el eventual futuro que le espera a Ucrania, conectamos en directo ahora mismo con el analista internacional Juan Luis González. Hola Juan Luis, desde este viernes, tras esa firma del acuerdo, el Parlamento adoptó y sigue adoptando una multitud de medidas que cambian el sistema político existente. ¿Qué es lo que implica esto para el país y qué se puede esperar de este estado en el que el régimen político ha caído en un momento? Bueno, yo creo que lo que se ha producido en Ucrania no es un simple cambio político, se trata de un auténtico golpe de Estado, ¿no? Por eso se ha modificado tanto la regla de juego. Como ejemplo, y como ha comentado antes en directo el corresponsal, el hecho de que se vuelva a la Constitución de 2004, de la que se redactó después de la Revolución Naranja, no es algo casual. Lo que hemos visto estos días, yo lo diría que ha sido una especie de reedición de aquella misma revuelta, ¿no?
Juan Luis, hablamos de la convocatoria de elecciones anticipadas. ¿De qué forma se pueden llevar a cabo cuando la situación en las calles es la que estamos viendo cada día, que siguen azotadas por protestas? ¿Y habría algún candidato que sería capaz de cambiar la situación? Lo que se ha visto, lo que se desprende de lo sucedido en la plaza Maidán estos días, es que existe un desafecto general por la clase política ucraniana, por toda la clase política. Por eso las treguas que se pactaban pues no duraban nada. Por lo menos los líderes moderados, que eran los con quien se pactaban estas, desde luego no representaban a la gente que estaba en la calle, a los manifestantes. No sé, en el caso incluso de que liberen a Yulia Tymoshenko en breve, ella también está muy quemada por la corrupción. Yo no veo ningún candidato claro para el futuro de Ucrania. Lo que sí que está claro es que la situación en Ucrania es cuanto menos inestable. ¿Quién se estaría beneficiando o se habría beneficiado ya de esta situación que se sigue manteniendo? Y si existen para usted algún tipo de agente externo que estaría provocando esta situación. Bien, desde el punto de vista geopolítico, es Estados Unidos quien más se ha beneficiado del golpe de Estado. De hecho, desde el minuto uno lo han estado apoyando con declaraciones, con presiones, con sanciones, con amenazas, etcétera, ¿no? Yo creo casi que me atrevería a decir que todo lo que ha pasado se trata un poco de una venganza norteamericana y europea contra Rusia por el papel jugado en Oriente Medio en los últimos tiempos. Pues Juan Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Уважаемые жители республики, товарищи, друзья, вопреки здравому смыслу и международным договоренностям, противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики. Мы готовы защищать свои семьи, свои дома, свою землю. Все необходимые распоряжения народной милиции ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы. С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации. Поручаю главам территории, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской Народной Республики. Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли.